Okay. So yesterday mostly we discussed what is Terraform workspace and Terraform modules and all. We discussed, right? Anyone any doubt yesterday class? So what is Terraform modules? So yesterday we discussed modules and Terraform. So workspace. So workspace means so one single code. With the help of the single code, we are going to configure multiple environments. We are going to configure so multiple environments. So that case we should go for Terraform workspace. Real time also mostly we are using so workspace and all. So because here we are maintaining multiple environments, right? Real time dev environment, test environment, testing purpose, same QA environment, that is a stage environment and production environment. So like this we are maintaining many environments. So how we are maintaining? So with the help of workspace, with the help of workspace. So modules are mostly, right, a root model. There is a root model. If you are not create root model by default, so if we create all Terraform files, particular working directory, that is root model. Suppose if you want to reusability, packaging and reusability. So packaging and reusability, and that case we go for packaging and re reusability. So that case we go for so models, right? So whenever you need, if you want to, whenever if you need, if you want to reuse the code, I don't want to implement scratch level. Already someone is implemented. So if you want to reuse that code, so that case we can go for models. And so generally how we are calling, this is the syntax: model, model and model name. And so just source, model, model name, and source equal to we are giving that particular path. So we are giving so that particular so path we are giving so that particular path only, so that particular path. So these are the workspace and how to create workspace and all. Yes, today we are going to see very important concept: Terraform state file. Terraform interview also 100% they are asking what is Terraform state file. And so here we can do some operations. We'll see how it will work. Terraform state file. So Terraform state file. So Terraform state file is the default, right? This is the JSON format. So which format? It should be JSON format. JSON format. So we can see JSON format like tags only. So these are the JSON format, and the default path is so default path, right? So current working directory, current so working directory. Working directory means so where your all TF files available. So where your all TF files available. So that in the array only we can see that file. And default file name is default file default file name is so terraform dot state file, terraform dot state file, terraform dot state. This is the default path, this is the default path and default file name. And so if you want to, we can maintain other places also. My classes, go to here. Yesterday which one we discussed? Models, project A. Under here, you see here terraform dot tf state, terraform dot tf state file, terraform dot tf state file, terraform dot so tf state, this is the default file name. And default directory is current working directory. And so it should be in JSON format, it should be in JSON format. So now we'll see when this file is created, when state file is created. So when state file created, so if you run terraform plan or apply or init command or anyone any idea,
So when this state file should be created. So we are running multiple commands, right? Mostly we are running terraform init command, terraform validate command, terraform plan command, and terraform apply command. Okay. So the state file should be created when. So anyone, when using terraform plan command or init command or validate command or apply command. Hello, am I audible? Apply. Apply command. Only state file is created if you use terraform apply command. So at that time only state file should be created. Terraform.tf state file should be created. So this is very important. Just try to understand. And so what this file contain? This file contain real infrastructure information. So now go to here. So go to here, terraform terraform state file, terraform also state file. So this is very important. So terraform state file, see here, terraform state file is a JSON format and it stores information about your infrastructure and configurations. So with the help of terraform, I created some resource in AWS, right? With the help of terraform I created also AWS resource, correct? So that information and all it is stored into the terraform state file. So that is simply if you want to understand so your infrastructure and configuration, AWS infrastructure and that configuration should be available in the state file. So now see here, created in the state file, enable terraform most resource or unit, correct them. Terraform state file, by default the name is terraform.tf state file and it is held in the same working directory. Same working directory means current working directory. So when you run the terraform apply command, so that case only it should be generated. So this is very important. Interview also mostly they are asking this question: what is terraform state file and how it will work? And so this and all. See, terraform must store state about your managed infrastructure and configuration. So your managed infrastructure, managed means with the help of terraform script I created some AWS resources. So that resource information and all it is maintaining under the state file. This state file is used by terraform to map real world resource to your configuration, keep track of metadata to improve the performance and large infrastructure. So what are the infrastructure we created? That is in so real world resource, that is means in cloud. So that information, that configuration it is maintaining in the state file. That state file is stored by default in the local file name is terraform.tf state. So what is the default file name? Terraform.tf state file. What is the default file name? Terraform.tf state file. And every folder we can see this file. So and also terraform use state to which changes you make in our infrastructure, that and all we can find it. Suppose I have one state file and again I changed some changes in my real infrastructure, and so that changes also we can track it in the state file. Okay, so these are the some basic information about your state file, and we'll see how it will work practically. Now I'm coming to here. This is my file, right? This is my file. Now I'm going to delete all these things. I'm going to delete all these things, and so whether state file is created or not, we'll see. So I'm deleting log file. I am deleting backup file. I am deleting state file also. Okay. Now just assume I have only ec2 underscore en. This is my TF file. This is my TF file. So this is my TF file, and this file I already yesterday I configure in the so module also. Here one AWS instance, and I am creating one VPC, and I am creating one subnet, and also one more subnet also. So total how many resources, guys? One, two, three, four. Total I am going to create four resources. Total I am going to create four resources. Now do we have any state file here as of now? No, sir. No.
I am going to run the command. So this is my local path. This is my local, right? This is my current working directory. Current working directory means where your Terraform commands are executing. So మన Terraform commands ఎక్కడ execute చేస్తున్నాం, this is your path. Okay. Now I am using first command terraform init command. You know what is init and all. Already yesterday we installed, right? So no need to. It is downloading. So 5.72 plugin installing ASI Corporation AWS provider, and it is downloading that related plugin and all. Okay. This is the first. Now what is second command we are using? So this and all every time no need to execute, only frequently if you execute that's enough if any changes happening and all. Now what is second one? Terraform terraform validate terraform validate command. So now it will check the validation, your script validation, your so Terraform script, the configuration files and all everything is valid. Now, so go to here. So do we have any state file here, guys? See here. Now I don't have any state file. If you run plan means so if you run so validate means it is creating one log.scl file. We'll see later. And so now I'm going to use so terraform plan command. So if I run terraform plan command, now observe what is happening. And so this is plan means what infrastructure we are going to create. అంటే మనం ఏం క్రియేట్ చేయబోతున్నాం, it will show preview, right? Like plan means what is your plan, what we are going to create real world infrastructure and all. So if we create plan means, if we click plan means, now see here state file is created and automatically it will gone also once plan is executed. So it will gone, see here. So now if you observe here state file is created, automatically it will gone. So it is, this is only plan only. So now did I create any real infrastructure here in this step? Yes or no? Real infrastructure అంటే నా cloud లో infrastructure create అయిందా? Yes or no? Plan means it will create infrastructure or not? Real world infrastructure cloud no. No, this is only plan what we are going to create, it will give some information. So this is the one EC2 instance we are going to create. This is your AMI and this is your right, instance type. And so what this is your, what is your tag name, it is visible, it is whatever your configuration, that information it is visible, it is showing here. Now if I use terraform apply command, if you use terraform apply command, see here terraform apply, I'm using apply command. Now go to here, see here state file is created, date and time also we can so check it here. So today date 23 and time 7 colon 7:14. See here, now it is asking confirmation, just I'm giving yes. Yes, I am giving yes. See here, so your state file is created, so your state file is, so your state file is created, so your state file is created. See, it is creating an infrastructure. This is your actual resource, this is your actual resource. And so this is your creating, if you use plan only, so actual resource and all creating in our cloud. See here creating VPC, creating subnet, creating so whatever resource you configure. Got it? So now state file is created. Now state file is created. See here, this is my terraform dot state file. This is the terraform dot set. Default path is current working directory. Default file name is terraform dot tf state file. And which format it is, data and all JSON format we'll see. So if you use terraform apply command only, the terraform dot state file tf state should be created. Okay, now this is done. Okay, see here, 4 resource added, 0 changed, 0 destroy. Okay, newly added 4 resource. Now go to here, open this file. This is the which file, guys? Just now we discussed, right? This is the which format? JSON. JSON format. This is the JSON format. This is very simple language. JSON is the one, right? This is also JSON. JSON. This is what is JSON. If you type means this is like YML format, right? Same way, what is JSON? If we type
So this is the one language, but this is very simple language, JavaScript notation language, and this is a text-based format for storing, exchanging data that both human readable format. So human readable format lo, this is the text-based format, and what is JSON means JavaScript object notation, text-based format, and so we can easily understand. So if you see here, and what is how it will store, what are the information and all we can store. See here, just assume this is a listing the sample JSON documentation. This is the square bracket, this is a flower bracket, email ID, and the last name, first name, title. This is just assume our information. So if you want to store our personal information in JSON format, how we can store? This is the format we need to store. See here, double quotation, email ID, EMP employee ID, and last name, first name, title, and what is birthday, date. So like this we can store anything. Same way, if you go to here, this is my JSON. This is my terraform.tf state file, terraform.tf state file, and this is the JSON format. Now see here, it is started. This is the syntax. Flower bracket started, and which version I am using 4. Terraform version I am using 1.6, and serial number 5, and these are the ID, and this is the output sources, and mode type, which instance. This is the type, resource name, and this is the your local name, and provider, which provider we are using, AWS provider, and instances, how many instances you want, only one, and so AMI, which AMI you are using. See here, what are the CPU core count, 1. So we can see all 4 resource information in this file. See here, this is the subnet 1, and so this is the subnet 2. So total 4 resource I created, right? This is my VPC. I hope you understand, right? So total how many resource created? How many resource created? Resources. See here, Four 4 resources. resources. That 4 resource information we can see in the terraform.tf state file, terraform.cf state file. So it is created by user or it is created by Terraform? User. The state file, who created? Uh, Only Terraform. It will Only take care Terraform. with Terraform. If you use Terraform apply command, automatically the state file should be created. But the state file, I didn't create anything. So what are your real infrastructure information? How many resource you created? Okay, that resource information it is maintaining under the state file. This is the JSON format. So this is the JSON format. So currently I am maintaining. So where is my JSON file? Sorry, where is my state file? This is the local. This is my local, right? This is my current working directory. This is my current working directory. But real time, we are not. Real time, we are not single person, right? So real time, multiple people working parallelly. You know, right? Git. So what is the purpose of Git? GitHub. We are using repository, right? Repository. What is the purpose GitHub? This is the central repository. This is the central repository. Central repository means, so this is common for everyone. This is the central repository. So repository. This is the central repository. This is common for everyone. If any new resource joined. So if they want code, for where they are getting from code, వాళ్ళు ఎక్కడ నుంచి తెచ్చుకుంటారు? Only GitHub. This is our GitHub. Same way, this state file, as of now I am maintaining my local machine, but this is only, but real time we are maintaining this is some remote, that is some repository, that is some repository or S3 bucket. Mostly if you are using S3 bucket and all, and so we can store this state file in the S3 bucket. So multiple people working parallel, right? So for example, I added 4 resource in my local. So same way there is 2 developers, Terraform developers working. Okay, I am the one developer, you are the one developer. I changed something. How you know which resource I added? If I maintain my local. అర్థమవుతుందా? సో మన రియల్ టైంలో జస్ట్ అజ్యూమ్, సో వీఆర్ వర్కింగ్ 2 people. So this is the for example, here I working, so Sharath, here working Shiva.
Both are working DevOps guys. Both are working. So Terraform script. Okay. So Sarath added 4 resources, but he is maintaining state file local only. Local. How Shiva know which resource he added, which resource he updated? You don't know, right? So that is the reason real time we are maintaining some repository or S3 bucket. Some remote only we are maintaining. So we are using mostly. So if you want to maintain if you want to maintain state file, we are maintaining so cloud, and we can access. So if you maintain S3 bucket, anyone can access, right? Anyone can see what changes he did, what changes he did. So if you want to, we can pull push, right? What is pull and push? Git commands. Same only here also there is a pull and push available. Same purpose, pull and push. What is pull means? Local to central or central to local? Central to local. Central to Central to local. local, Push means local to central. yes, that and all you need to understand. So this is the one is push, local to central. Push. So same way, pull means central to local, central to local. So this and all we are maintaining. We'll see how it will maintain and all. Now we are in state file. Now this is the state file. This is my state file. So whatever resource as of now I created, this resource information it is maintaining in the state file. Okay. Everyone know. So suppose if I add one more resource, suppose you have doubt, right? So this is my file. Where is my file? This is my file. For example, this is my file. So here I did some modified. For example, here I am using, so what is my Terraform micro I am using. So for example, if you change small, so if you change small, how it will work? See here, as of now, if you go to copy this one, go to here. Okay. So now we can see small, T2 small. See here, T2, T2. Somewhere we can see what is the instance type and all we are using. We can see this is the AMI ID, and somewhere we can see that also. See here, micro. We are using so instance type equal to T2 micro. We are using so T2 micro. Instance type we are using T2 micro. Okay. Now these all are the Terraform resources. These all are the Terraform resources. Anyone any doubt as of now? Anyone any doubt? What is Terraform? TF state file, and so where it is file is available, which format data is stored, what is the path and all. I hope clear, right? Now I am coming to, so this is the one command. See here, Terraform state. If I use Terraform state, so these are the commands, guys. These are the commands. So see here, list resource in our state file. What are the resource in state file? If you want to see list, this is the command. Yesterday we see workspace, right? Same only. Terraform, Terraform state. I am using list. How many resource? So see here, these are the resource I configure in the Terraform script. See here, అర్థమవుతుందా? In my script, what are the resource I added? So if you go here, this is my script, right? Now see here, this is only 4 means we can easily understand. But real time, this file might be very large. There is many resource they added. You don't know how many resource they added. I want to see that resource information. How many resource? What is the command? Terraform space state space list. List means what are the resource list in Terraform? What are the resources? This is the Terraform resource. I hope you understand, right? Anyone any doubt? Clear. This Yes, is sir. the Terraform resource. Suppose I don't want, I am removing one thing, non-Terraform resource. I want to change non-Terraform resource. If you want to remove the non-Terraform resource, so if you maintain this information in Terraform file, this is the Terraform. Non-Terraform means if I remove this information in state file,
That is the non-Terraform resource. Very simple. Terraform resource, non-Terraform resource. Now these all are the Terraform resources. Now one resource I'm going to remove. For example, subnet one I don't want. I want to remove this one in state file. In state file. So how to remove? So remove the instances from the state file. Remove the instances from the, this is nothing but non-Terraform resource. What is this? Non-Terraform resource. What is the command? See here, Terraform, Terraform, Terraform state. What is the name command? Rm space. Which resource you want to remove from the state file? This one or this one or this one or this one? Tell me. So I don't want. I want to make it as this one non-Terraform resource. Copy this one. Just paste it. అర్థమవుతుందా? క్లియర్ క్లియర్ శరత్ చంద్రశేఖర్ క్లియరా? So if you want to Yes. remove, Yes. if you want to make it any resource, non-Terraform resource, this is the command. Now see here. So successfully removed one resource instances. Now go and check it here file. See here it is modified. Now check it whether this is available or not. Which name? Check this one. State file I removed. This is the actual original file. See here, I don't have anything. So if you see two is available. This is the Terraform resource, right? This is the Terraform resource. C is available, but one I removed. I hope you got it right. So I hope you got it. Suppose if I run again, if I run again Terraform apply command. If I run Terraform apply command, what is happening? Terraform apply hyphen auto hyphen approve. ఇప్పుడు నేనేం తీసేసాను, దేనిని తీసేసాను? స్టేట్ ఫైల్ నుంచి ఒక రిసోర్స్ని అప్రూవ్ ఆటో అప్రూవ్. సో ఐ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ది వన్ రిసోర్స్ ఫ్రమ్ ది స్టేట్ ఫైల్. Again I am using terraform apply auto approve. Now what is happening? Anyone guess it? See here, one to add. అర్థమవుతుందా? Concept is very simple only, very important. Just try to understand. Now see here, it is trying to add. See the plan, it is trying to add zero changes, zero register, trying to create EC2 subnet operation. EC2 create subnet happens, response error, static code. There is some error, so invalid subnet, conflict, so CACDR block and all, conflict with the another subnet. So what it is saying? First నేను ఏం చేశాను, నా రిసోర్స్ని టెరాఫామ్ ఫైల్ నుంచి రిమూవ్ చేశాను. కరెక్టా? ఎస్ ఆర్ నో? తీసేసాను. Yes. Yes. తీసేసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను చేశాను, ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు టెరాఫామ్ అప్లై కమాండ్. అప్లై కమాండ్ ఇస్తే మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది? నీ టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్ ఏదైతే ఉందో, సో నీ టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్ ఏదైతే ఉందో, సో బేస్డ్ ఆన్ ది స్క్రిప్ట్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు క్రియేట్ ద రిసోర్స్. Again it is trying to create the resource, new resource. It is thinking like new resource. It is thinking like a new resource. Okay, now it is showing one error message. See here, already conflict అంటే ఈ ఐపి నువ్వు వాడేస్తున్నావు, సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ సేమ్ ఐపి. సి అండ్ ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అనదర్ సబ్నెట్. అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ ద ఎర్రర్. సో ఫస్ట్ నేనేం చేశాను, నా రిసోర్స్ని టెరాఫామ్ స్టేట్ ఫైల్ నుండి తీసేసాను. టెరాఫామ్ స్టేట్ ఫైల్ నుండి రిమూవ్ చేశాను. రిమూవ్ చేసిన తర్వాత అగైన్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు యూజ్ టెరాఫామ్ అప్లై కమాండ్. అప్లై చేస్తే ఇదేమొస్తుంది, ఎలా ఫీల్ అవుతుంది అంటే మళ్ళీ న్యూ రిసోర్స్ లాగా ఫీల్ అవుతుంది. ఫీల్ అయ్యి ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు క్రియేట్ సేమ్ సబ్నెట్. ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు క్రియేట్ సేమ్ సబ్నెట్. సేమ్ ఐపీ నేను ఆల్రెడీ యూజ్ చేసినాను కదా, సో నౌ దర్ ఈస్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్. నౌ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, ఐఎమ్ deleting my state file. Entire state file I'm going to delete. See here, where is this path? Now go to here. Now I deleted the entire state file. I don't want this state file. I am deleting entire. Now this is also enter question. Unfortunately my state file is deleted. Unfortunately my state file is deleted.
సో హౌ టు రికవర్ అంటే నా లోకల్లో ఉందనుకోండి, ప్రస్తుతానికి నేను రిపాజిటరీ మెయింటైన్ చేయలేదు, నా లోకల్లో ఉంది. సో అన్ఫార్చునేట్లీ మై స్టేట్ ఫైల్ ఈస్ డెలీటెడ్. సో హౌ టు గెట్ దిస్ ఫైల్? నా స్టేట్ ఫైల్ డిలీట్ అయిపోయింది నా లోకల్లో ఇప్పుడు. ఎనీవన్ అట్లీస్ట్ గెస్ ఇట్. సో మళ్ళీ మన స్టేట్ ఫైల్ కావాలంటే ఏం రన్ చేయాలి? Terraform apply. terraform apply. So now see here. So now the following dependencies selected as recorded in the log file are incont. We need is the log file ఉందా, తీసేసాం కదా. సో now I remove this one also. Now I remove freshly terraform. ఇది లాక్లో ఉంటుంది కదా, ఆల్రెడీ నేను రన్ చేశాను కాబట్టి now I am deleting this one. So whenever if you need, so again if you use apply command, again we'll get it. But anyway, the state file and all we are real time we are maintaining remote only, central repository only. We are not maintaining local because multiple people working parallelly. మీకు అర్థమయ్యేదాన్ని చూపిస్తుండా జస్ట్. ఓకే, cls terraform validate terraform plan ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ ఏం చేసింది ఇది, పోర్ట్ యాడెడ్ అని ట్రై చేస్తుంది. అంటే మళ్ళీ న్యూగా తెలియదు కదా దానికి. ఐ డిలీటెడ్ టెరాఫామ్ ఫైల్. నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ టెరాఫామ్ అప్లై కమాండ్. క్రియేట్ అవుతాయా, క్రియేట్ కావా? మళ్ళీ క్రియేట్ అవుతుందా, మళ్ళీ క్రియేట్ కాదా? 2 వస్తుందా, ఓన్లీ 1 ఉంటుందా? డౌట్ రైట్? అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, సో గో అండ్ చెక్ ఇట్ హియర్. సి రిసోర్సెస్ 4 యాడెడ్. మళ్ళీ ఇదేం చెప్పిందంటే మనకు 4 యాడెడ్ అని చెప్పింది. సో ఇఫ్ యూ గో హియర్, చూడండి ఏం చేసింది ఇది, మళ్ళీ ఇంకొక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసింది. సేమ్ వే ఇఫ్ యూ గో టు సబ్నెట్ విపిసి, మీకు ఏం అర్థమైంది జస్ట్ చెప్పండి నాకు. నేను మళ్ళీ స్టేట్ ఫైల్ డిలీట్ చేసి మళ్ళీ నేను రన్ చేస్తే సి హియర్ ఏం క్రియేట్ చేస్తుంది, డూప్లికేట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ రైట్. అంటే దానికి తెలీదు స్టేట్ ఫైల్ ఉంటే బేస్డ్ ఆన్ స్టేట్ ఫైల్ ఇట్ ఈస్ కంపేరింగ్. అంటే ఏమే రిసోర్స్ నువ్వు క్రియేట్ చేసావు ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ, ఇఫ్ ఏ రన్ అగైన్ సేమ్ టైమ్ మళ్ళీ ఇంకోటి క్రియేట్ చేస్తుందా, క్రియేట్ చేయదా? ఇన్ దిస్ కేస్ No. ఎందుకు చేయదు? ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎందుకు చేయదు, ఇంతకుముందు ఎందుకు చేసింది? State file ఉంది ఇప్పుడు కదా. స్టేట్ ఫైల్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే నీ స్టేట్ ఫైల్ని నీ రిసోర్స్తో కంపేర్ చేస్తుంది. సి హియర్ 0 టు యాడెడ్. ఇంతకుముందు అలా కాదనమాట, స్టేట్ ఫైల్ డిలీట్ అయిపోయింది. ఇఫ్ ఎ రన్ సేమ్ థింగ్, ఇఫ్ ఎ రన్ సేమ్ మీన్స్ అగైన్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఆల్ రిసోర్సెస్. దానికి తెలియదు నీ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందని, అంటే ఆల్రెడీ మనకు ఉందని. సో ఎందుకంటే డిలీట్ అయిపోయింది, ఇట్ విల్ క్రియేట్ న్యూ స్టేట్ ఫైల్. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ న్యూ స్టేట్ ఫైల్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఆల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్. So that is the reason real time we are maintaining state file one safe place. ఓకే, రిపాజిటరీ రిమోట్లో ఓన్లీ మెయింటైన్ చేస్తాం. సో ఎందుకంటే స్టేట్ ఫైల్ డిలీట్ చేసి మళ్ళీ నువ్వు క్రియేట్ చేసావు అనుకో, నేను 100 రిసోర్స్ క్రియేట్ చేసినాను, మళ్ళీ నువ్వు రన్ చేసినావు అంటే మళ్ళీ 100 రిసోర్స్ రీక్రియేట్ అయిపోతాయి. టెరాఫామ్ ఇట్ ఈస్ థింకింగ్ లైక్ సో న్యూ. సో నౌ ఆల్రెడీ స్టేట్ ఫైల్ ఉంది, నేను మళ్ళీ రన్ చేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, కంపేర్ చేసుకుంటుంది స్టేట్ ఫైల్కి వెళ్ళి. సో సేమ్ రిసోర్స్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్. సి ఇన్ దిస్ కేస్ వి సి ఓన్లీ రిఫ్రెషింగ్. వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్, ఇట్ ఈస్ వెరిఫైయింగ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇట్ వోంట్ క్రియేట్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ రైట్. అర్థమైందా? వాట్ శరత్ ఎర్? Yes, sir. ఓకే, సో ప్లీజ్ రిమెంబర్. సో టెరాఫామ్ స్టేట్ ఫైల్ డిలీట్ చేసి మళ్ళీ రన్ చేశారంటే రిసోర్స్ ఏమవుతుంది,
మళ్ళీ న్యూగా Create. క్రియేట్ అవుతాయి 100%. అలాగా డిలీట్ కాకుండా రన్ చేస్తే ఇట్ వోంట్ క్రియేట్. ఓకే. Now second time instances everything I deleted manually. I deleted destroy command, and previous one also I deleting manually. See here. So this is the go to here. One is deleted, one is destroyed. Now see here, ఒక delete అయిపోయింది, ఇంకొకటి ఉంది. సబ్నెట్లో కూడా సేమ్ మీకు. సో రీఫ్రెష్ ఇట్. ఒక సెట్ డెలీట్ చేశాను, ఇంకో సెట్ నేను మాన్యువల్గా డెలీట్ చేస్తాను. సో డెలీట్ సబ్నెట్, డెలీట్. ఓకే. ఎందుకు ఇది మాన్యువల్ డెలీట్ చేస్తున్నాను? ఎనీ ఐడియా? డిస్ట్రాయ్ వాడచ్చు కదా, ఎందుకు మాన్యువల్గా చేస్తున్నాను? వాట్ రమ్య, ఎందుకు దీన్ని మాత్రం మాన్యువల్గా చేస్తున్నాను? డిస్ట్రాయ్ వాడితే వర్క్ అవుతుందా, వర్క్ కాదా? వర్క్ అవుతుంది. వర్క్ అవుతుంది. ఎలా వర్క్ అవుతుంది? ఆల్రెడీ స్టేట్ ఫైల్ డిలీట్ చేశా కదా. ఫస్ట్ టైం రన్ చేసినప్పుడు ఇది స్టేట్ ఫైల్ ఉంది, ఇప్పుడు స్టేట్ ఫైల్ లేదు. ఓకే సార్. సో కాబట్టి అది వర్క్ కాదు, అందుకే నేను మాన్యువల్గా డిలీట్ చేస్తున్నాను. అర్థమైందా లాజిక్? డిస్ట్రాయ్ అవ్వాలన్నా ఎస్ సార్. దానికి ఏముండాలి? స్టేట్ ఫైల్. స్టేట్ ఫైల్ ఉండాలి. నవ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్టేట్ ఫైల్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో దట్ ఈస్ రీజన్ ఐఎమ్ డిలీటింగ్ మాన్యువలీ. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ రైట్, ఎందుకు మాన్యువల్గా చేశాను అనేది. ఎస్ సార్. ఓకే. నా ఎనీవే ఇప్పుడు స్టేట్ ఫైల్ ఉంది, నాకు ఇవన్నీ డిస్ట్రాయ్ అయిపోయినాయి. సెకండ్ టైం అన్నీ అయిపోయినాయి, ఫస్ట్ టైం అన్నీ నేను మాన్యువల్ చేశాను. నా ఐఎమ్ యూజింగ్ సో టెరాఫామ్. కాన్సెప్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్ రైట్. టెరాఫామ్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్. ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా లిస్ట్ వస్తుందా? నో, already everything I deleted. If you want to see the list again, I need to use terraform apply command only. అప్లై ఇచ్చిన తర్వాత మనకి లిస్ట్ వస్తుంది. అప్లై ఐఫన్ ఆటో ఐఫన్ అప్రూవ్. సో టెరాఫామ్ ఆటో అప్రూవ్. Now I am creating my 4 resources. I am creating 4 resources. Once resource is created, now come to our what is our, so terraform state list. Now 4 resources. Now see here 4 resources. If you want to remove any resource from the non-terraform resource, what is the command? Terraform, terraform, terraform state rm space your resource name. What is happening? This is the terraform resource. If you want to make it as non-terraform resource, that case we can use it. Okay, one. Okay, now terraform state. So remove, list, now show means I want to show a resource in the state file. ఇప్పుడు నాకు, so this is the VPC. I want to see this VPC or a subnet, anything. I want to see information this subnet 1 or subnet 2 VPC or anything. This is the command. What is the command? So terraform state show and resource name. Which resource information you want to see, guys? VPC or subnet 1, subnet 2 or instance. For example, I want to see my instance information. So what is my instant information? If you want to see, this is the syntax. Terraform state, terraform state, terraform state show and resource name. Okay, now see here, this is your AMID, this is your where it is creating availability zone. And so right now instance behavior stop. Now instance state is running, and what is type T2 micro, and we can see what is the IP address. We can see entire information. So for example, I want to see VPC information. I want to see VPC. So copy this one. This is the resource name, right? This is the resource name, and up arrow, remove terraform state, show that resource name. Just enter. See here, what is my VPC?
This is my VPC name. This is the VPC. This is my VPC IP, and so enable true. This is also enable true, and we can see that N5. This is my tag name. I hope you understand, right? Anyone any doubt, guys, here? Terraform state, show, list, rm, show also. And so move, mv. Mv means, right, Linux command. What is mv? Move. Move means, uh, for example, I want to rename my resource name. So for example, if you observe here, terraform state list, terraform state list. So this is my list, right? I want to rename this file name, sorry, resource name. How to rename? This is the command, terraform. If you have doubt, first check it here. Copy this one. Go to state file. Go to state file. Go to here, state file. Open state file. Where is my state file? This is my state file. First open this state file. Control F V. See here, this is my subnet name. Right now, this is my subnet 1, correct? I am going to rename this subnet name. How to rename? So this is the state MV. This is the original. What is the original name? This one. And new name. New name. What you want to do? So for example, updated. I am giving a subnet updated for understanding purpose. Okay. Renamed. Okay, renamed. I given some name, extra name. Okay, understanding purpose. So this is the actual name. This name I am going to change to this name. Anyone any doubt here? Clear? Okay, enter. Done. Now see here, successfully moved one object. Now go to here. Yes. Now see here, where is this? Now we can see renamed, right? We cannot see this one. Now we cannot see subnet 1. So subnet 1, and see here underscore renamed. What is I given? Renamed. Renamed. Okay. Now see here. This is the sub renamed. Sub renamed. Clear? Anyone any doubt here? So it is the updated. It is the updated. Tag name and all I didn't update. Only I updated my. So this is the local name only I updated. This is the move. That is the move. And so right, move and remove means rm, and this is push. This is a replace provider. If you want to replace the provider, we can change the provider name also. So this is replacing. So right now I am using AWS provider, right? Suppose if you want to change any other provider, we can change it. Push and pull already same git commands. What is push? What is pull? Push means if you modified anything in local state file, if you want to update central state file, that case we should go for push command. Suppose someone is already updating my central repository state file. I want to update that changes in my local machine. That case we can use pull command. Same git commands only. Same git commands only. Same git command. Now we know how to change uh, git commands only. These all are git commands only. So that is nothing, no difference. So now I hope you got. Sir, where it will push, sir? Hmm? Where it will push? So right now, where is my state file? నా స్టేట్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది? నా స్టేట్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది? ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి Local. లోకల్లో ఉంది. సో లోకల్లో ఉంటే ఇటు దీస్ టూ ఇట్ వోంట్ వర్క్. మీరు గిట్లో ఎలా వర్క్ అయింది? గిట్ పుల్, గిట్ పుష్, మీ కోడ్ ఎలా ఎక్కడ ఉంటుంది? మీ కోడ్ ఎక్కడ ఉండాలి? Local. లోకల్లోనా? ఇది లోకల్. ఇది మన లోకల్ మెషిన్. ఇది మై ల్యాప్టాప్. దిస్ ఈజ్ యువర్ ల్యాప్టాప్. దిస్ ఈజ్ మై ల్యాప్టాప్. సో అసలు గిట్ హబ్ ఎందుకు వాడతాం మనం? కోడ్ మొత్తం లోకల్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు కదా. వై యూ గో ఫర్ గిట్ హబ్ రిపాజిటరీ, నాట్ ఓన్లీ గిట్ హబ్, ఎనీ రిపాజిటరీ. ఎందుకు వెళ్తాం? వై? వాట్ శివ? చంద్రశేఖర్,
రిపాజిటరీ ఎందుకు మెయింటైన్ చేయాలి? లోకల్ అని మెయింటైన్ చేయొచ్చు కదా. ఇప్పుడు టూ రిసోర్స్ వర్క్ చేస్తున్నాను, టెరాఫామ్ రిసోర్స్లు వర్క్ చేస్తున్నావు. నా లోకల్ ఫైల్ ఎక్కడుంది, నీ స్టేట్ ఫైల్ ఎక్కడుంది? ఇప్పుడు నేను మాడిఫై చేసి నీకు ఎలా తెలుస్తుంది? లోకల్లో మెయింటైన్ చేస్తే. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు బోత్ ఆర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, జస్ట్ అజ్యూమ్. సో శరత్ ఈజ్ వర్కింగ్ సమ్వేర్, శివ ఈజ్ వర్కింగ్ సమ్ ఏరియా, అండ్ both are working same project, both are working same script, and శరత్ అప్డేటెడ్ ఫ్యూ రిసోర్సెస్. ఇప్పుడు శివాకి ఎలా తెలుస్తుంది వీడు ఏం అప్డేట్ చేసి? శరత్ అనే వాళ్ళు ఏం అప్డేట్ చేశారు శివాకి ఎలా తెలుస్తుంది? సెంట్రల్ అప్డేట్ చేస్తుంది. సెంట్రల్కి అప్డేట్ చేస్తేనే కదా తెలుస్తుంది. ఓకే, శరత్ ఏం చేశాడు? పుష్ ద కోడ్ టు సెంట్రల్ రిపాజిటరీ. ఇప్పుడు శివ ఈ చేంజెస్ని చూడాలి. ఇప్పుడు శివ ఏం చేయాలి? పుల్. ఇంకెన్ని డౌట్ ఇక్కడ? ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నాకు లేదు కాబట్టి నేను రన్ చేయాలి ఈ రెండు. నాకు రిపాజిటరీ లేదు, నా స్టేట్ ఫైల్. నా స్టేట్ ఫైల్ లోకల్లో ఉంది. లోకల్లో ఉంటే పుల్ పుష్ ఇట్ వోంట్ వర్క్. వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ సమ్ రిపాజిటరీ. సేమ్ గిట్, ఇఫ్ యూ నో గిట్, దట్స్ ఇట్, నథింగ్. మన గిట్లో ఎలా వర్క్ చేస్తాం? ఫైల్ను లోకల్లో మాడిఫై చేసి హౌ టు అప్డేట్ సెంట్రల్ రిపాజిటరీ, ఇఫ్ అదర్ పర్సన్ హౌ టు అప్డేట్ దేర్ లోకల్ రిపాజిటరీ. అర్థమైందా? మనం ఎలా చేసుకున్నాం ఫైల్ని? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఫైల్, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఇది కూడా ఒక ఫైలే. ఫస్ట్ ఈ ఫైల్ మనం ఏం చేయాలి? ఎక్కడ మెయింటైన్ చేయాలి? ఈ ఫైల్ని ఎక్కడ మెయింటైన్ చేయాలి? ఇప్పుడు లోకల్లో ఉంది. మీకు గిట్ పుష్ పుల్ వర్క్ అవ్వాలంటే ఈ ఫైల్ నేను ఎక్కడ మెయింటైన్ చేయాలి? సెంటర్లో మెయింటైన్ చేస్తేనే రిమైనింగ్ అండ్ ఆల్ ఇట్ విల్ వర్క్, అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ వర్క్. క్లియర్ చంద్రశేఖర్? ఎస్ సార్. ఓకే, అది. సో నవ్ పుల్ అండ్ ఆల్. నవ్ ఇప్పుడు అర్థమైంది మనకి. సో if you want to, we can so remove, we can rename, we can and all. This is the terraform resource. If you want to make it non-terraform resource, we can use rm and all. One more doubt. ఇప్పుడు మీరు స్క్రిప్ట్ లోకల్లో ఉంది, స్టేట్ ఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, మీరు తీసేశారు, బాగానే ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ రిసోర్స్ ఐ యాడెడ్ మాన్యువలీ ఇన్ ఇయర్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విపిసి. సో ఐ క్రియేటెడ్ వన్ సబ్నెట్ మాన్యువలీ. ఐ జస్ట్ అజ్యూమ్. సో దిస్ ఆల్రెడీ 2 ఉంది మనకి. ఈ 2 ఎలా క్రియేట్ అయినాయి? విత్ ద టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్ ఆర్ వితౌట్ టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్? దిస్ 2 విత్ స్క్రిప్ట్ సార్. స్క్రిప్ట్ ఓన్లీ. నౌ ఐ am creating manually. Create subnet vpc dev vpc, and so this is the non-terraform resource. Non-terraform, right? Non-terraform అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఇస్తున్నాను మీకు అర్థమయ్యేదానికి. టెరాఫామ్ అంటే ఇది మాన్యువల్గా చేశాను. అవైలబిలిటీ జోన్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఐపీ అడ్రస్ 10.0. For example, here I am giving 5.1/24. I am giving some name. So tag name, if you want to, we can give tag name. What is the tag name? non terraform subnet name అలా ఇచ్చా నేను. సారీ, దిస్ ఈజ్ ద నేమ్, రైట్? దిస్ ఈజ్ ద నేమ్ and this is the, okay, that's it. Create subnet. So now give this is the non terraform subnet. Okay, done. Now so this information, is it available in your state file? State file ఉంటుందా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్? గెస్ ఇట్ అట్లీస్ట్. నో. No. ఎందుకే? this is not this information, it is coming from only terraform script. But here one resource I created manually. Just assume ఒకడు ఏం చేశాడు? సో నా ఆఫీస్లో మాన్యువల్గా దే క్రియేటెడ్ ద వన్ రిసోర్స్. నౌ హియర్ కాన్సెప్ట్ is how to update non-terraform resource to terraform resource. అర్థమవుతుందా? దిస్ ఈస్ ద నాన్ టెరాఫామ్ ఎస్. రిసోర్స్. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? దీన్ని టెరాఫామ్ రిసోర్స్లో అప్డేట్ చేయాలి. సో ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ ఇన్ ద టెరాఫామ్. I want to update in the terraform resource. So if you want to update, there is one command terraform
terraform import command. What is the command name? Import. So see, terraform can import existing infrastructure resources. Existing infrastructure resource ni if we want to import in our in our terraform script, in our state file, so that case we go for import command. What is the command, guys? Import. What is the command, guys? Import. So this is the non terraform resource ni నేను terraform resource గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే what is the command? Import. అర్థమవుతుందా? Clear? Yes. Okay, now I am coming to here. So now we have doubt. So now, so this is the, I just observe here. This is a non-terraform, right? This is the VPC. This is my subnet, and this is my tag name. Now, how to import? This is a non-terraform resource. అంటే manual కి create చేశాను. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నా స్టేట్ ఫైల్ అప్డేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ చెక్ ఇట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ స్టేట్ ఫైల్ ఆర్ నాట్. సీ హియర్ whether it is available in a state file or not. 100% it is not available. There is no doubt because we created this one manually, right? See here, not available. Now I want to update in my state file. How to update? This is the command. This is the command. So terraform tell us terraform 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 import terraform import and what I need to give? What is syntax? Where is syntax? Import. Terraform import options and address ID. Options and address ID. Now what is the option? This is my ID. Okay, copy the subnet ID. Copy the subnet ID. Go to here. Copy the subnet ID. See here, Terraform import, and this is your subnet ID. That is the syntax, right? They are mentioning that is the syntax. See here, Terraform import and address ID. I given my subnet ID and here options. What is the options? How to use? Options means provider input to true. Variable true expression. What is options ID? How we can use it? Options ID provider import AWS provider. Import model terraform import. Okay, we can use like this. We can use like this. So what I'm going to do now, this is right. This is the name. This is the name. Okay, this is your tag name, right? Go to your script. There is two ways we can do. This is the one way. I'm using same resource name AWS underscore subnet, and what is the resource name I given there? Research channel. Correcta? Clear? This is my resource name, right? This is the resource name, and this is the same resource AWS underscore subnet, and this is my resource name. That's it. Now copy this entire. Go to here. Already this is my subnet ID, and so give this. And what is this here? What is this? AWS underscore subnet dot what is my tag name? Sorry, local name, non-tier subnet. Don't confuse here. Very simple only. This is the syntax. See here, Terraform import. I added tag. I added my added my resource. What is my resource name? AWS underscore subnet non hyphen tr underscore subnet. This is my subnet ID. So anyone any doubt, guys, here?
This is the syntax. Terraform import. This is your subnet ID, and this is your that resource name. Clear? Anyone any doubt? What Sarath? Clear? Chandrasekhar, clear? Yes. Okay, Yes. just I am pressing enter. What is this? Terraform is not recognized. Typo error. Spellings. Typo error. Terraform. Terraform. Okay. Terraform import anything does not exist in the configuration file. Correct? Anything missing? Read the error again. Terraform does not. Instead of that, there should be quotes. ఎక్కడ యాడ్ మిస్ అయింది? కొండయ్య కాన్ఫిగరేషన్లో సేవ్ చేసావు సార్ చూడు. సేవ్ చేయలేదా? డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఫస్ట్ కంట్రోల్ ఎస్ ఫస్ట్ నేను సేవ్. సేవ్ కంట్రోల్ సేవ్. ఓకే, సేవ్ చేసా. నౌ రన్ ఇట్. Syntax correct one, right? Terraform import subnet non. This is our local name and this is our subnet ID. Okay, I saved. Okay. Now it is working. Now see here. AWS underscore subnet imported, prepared and prepared AWS import. That's it, done. Import successful. Now see here. Now copy this name. If you want to check it, copy this name and go to your Terraform state file. See here, it is updated. Now we can see this resource, this information. Now see here. So this is the managed mode equal to managed and type. This is my AWS underscore subnet. This is our tag name. Correct? This is our local name and remaining story same only. Remaining story same only. Okay. So anyone any doubt? So this is the this is the this is our tag names. This is our tag name. This is our VPC ID. This is our VPC ID. This is our VPC ID. So now what I did, non-Terraform resource. Non-Terraform resource ని ఎలా కన్వర్ట్ చేశాను? Non-Terraform resource ని Terraform resource గా కన్వర్ట్ చేశాను. ప్రీవియస్ Terraform resource ని non-Terraform resource గా కన్వర్ట్ చేశాను. If you want to convert non-Terraform resource to Terraform resource, what is the command, guys? What is the command? Terraform. Terraform import. Terraform import. If you use import means non-Terraform to you convert non-Terraform to Terraform. If you want to convert Terraform to non-Terraform, what is the command? Terraform state rm and name. That is the resource name r name. I hope you got it right. First one వచ్చి non-Terraform resource ని Terraform resource గా కన్వర్ట్ చేశాను. This command Terraform resource ని non-Terraform resource గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే Terraform remove means we are removing. That's it. I hope you understand, right? Anyone any doubt here? Import command. This is the one way. Other way also we can do it. Okay. So this is very simple, right? So how we can import, how we can convert non-Terraform resource to Terraform resource with the help of import command. Terraform import and this is your resource name, this is your local name, this is your ID. That is the syntax. That is the syntax, right? So that is the syntax. So that is the syntax. So clear, guys? Anyone any doubt here? Hello? No. Okay. So very important interval also, most of the people they are touching here only. Most of the people they are touching here. So how to convert non-resource non-Terraform resource అంటే మాన్యువల్ క్రియేట్ చేశాడు, Terraform లో అప్డేట్ చేయాలి. how and already Terraform resource ఉంది, I want to make it as non-Terraform resource. how and I deleted my state file and so again if you run a Terraform apply command, what is happening?
We see, right, practically how it will work. So these are the scenarios. Just practice it same way, and very 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 important. Interview మనకి 100% ఈ ఏరియాలో అడుగుతాడు. Next class we'll see so lock mechanism. Lock mechanism means how it will work. Lock means how it will work. And if you run more than one people so at the same time, Terraform apply command. So how to handle? As of now, I didn't handle anything, and so how to handle and all we'll see next class. So I hope you got some idea, right? What is Terraform state file, and so how to update and all. Clear?